Good morning, all of you. Welcome to English class, second semester, prose lesson, first lesson, knowledge and wisdom. Okay, this lesson is written by Bertrand Russell. Okay, first of all, it is better to know about writer. Bertrand Russell is British philosopher, mathematician, and logicist, socialist, social reformer, and historian. And finally, he was a pacifist. Pacifist is a person who hates war. That man is known as pacifist. And he led a British revolt against idealism in 1900s. And he was known as one of the founders of analytic approach, analytic philosophy. Analytic philosophy is a school of approach which believes reason and thinking. He was born in 1872 and died in 1970. He was also a prominent anti-war activist and champion of anti-imperialism, and he maintained certain good trade between nations and anti-imperialism. This is all about brief introduction about writer. Okay, then come to the essay. Essay is title of the essay is knowledge and wisdom. Clearly you can understand that in your own perception what is knowledge and what is wisdom. According to Bertrand Russell, he defines knowledge and he defined wisdom also. What is knowledge, and he distinguishes between knowledge and wisdom. So according to Russell, knowledge is acquisition of the data and information, while the wisdom is practical application to our life to use the knowledge to create value. That is difference between knowledge and wisdom. Knowledge, in simply he says that knowledge is raw material and wisdom is the end product of the raw material. See, now you can understand that. Okay, knowledge and wisdom are different things according to Russell, but we feel that knowledge and wisdom are synonyms, but it is not correct in the sense of our writer Bertrand Russell. Knowledge and wisdom are different things, and wisdom is gained through learning and practical experience, but knowledge is wisdom is gained through learning and practical experience, but not in memorization. Knowledge is memorization of the things, but wisdom is adopting those things into our practical life to create moral value. That is difference between knowledge and wisdom. For example, a writer says that modern medicine, inventing the modern medicine in Europe is useful to reduce infant death rate. At the same time, it causes to increase death rate in Europe, in Asia and Africa. Why? Because we are unable to provide three times of food for the people. That's why the death rate of starvation is increased in Asia and Africa. So this is also one example. And in another simple example, he says that knowing the tomato is a fruit is knowledge. Knowing that tomato is a fruit is knowledge, but knowing the tomato tomato must not be put into the fruit salad is known as wisdom. That is simple difference between knowledge and wisdom. So according to he said, and inventing atom bomb. So to inventing atom bomb is knowledge, but the usage for good purpose for mankind is known as wisdom. So whenever we convert the atom into nuclear energy and use good purpose for the mankind is known as wisdom, whereas if we misuse it, it destroys the whole world. So that is unwisdom. Okay, so writer says that complete knowledge is also not enough. Complete knowledge is also not enough. Only knowledge can be harmful. Without wisdom, knowledge can be harmful to the mankind. For this purpose, Bertrand Russell says another example. Historian Hegel in Germany, Hegel is a great historian. He wrote world history. In his history,
he wrote that Germans are superior race to others, they were born for rule. So this kind of mindset later in future, this kind of mindset caused to world war. So having knowledge in history is not at all sufficient. So Hegel had to be the consequence of his history. So his history caused to world war. So according to Russell, total complete knowledge is also not sufficient, it is harmful to mankind. That is all about this essay. And also he is his wisdom is very much important in public and private life also. It is wisdom is needed to free ourselves from personal prejudice. Okay, it is need to avoid personal prejudice, personal hate, personal dislike one another, personal dislike one another. So even two people may remain enemies. If they can be taught that we are all have flaws, they may remain friends. So that is all. So wisdom is hatred is our slogan. So we must not hate others. So wisdom is combination of love and affections and emotions, but not only skills. Okay, this is all about wisdom and knowledge according to Russell. Then come to the Telugu version. ఈ నాలెడ్జ్ అండ్ విజ్డమ్ అనేటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్ అనేటువంటి బ్రిటిష్ తాత్వికుడు రాశారు. ఇందులో ఆయన ముఖ్యంగా చెప్పినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే, నాలెడ్జ్ని విజ్డమ్ని మనం సినానిమ్స్గా పోల్చుకుంటాం, కానీ అవి రెండు టోటల్గా డిఫరెంట్ వర్షన్లో ఉన్నాయి అని కవి చెబుతున్నారండి. ఇది నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటంటే, నాలెడ్జ్ అనేది ఒక రా మెటీరియల్, ఒక స్కిల్, ఒక నైపుణ్యము అంతే. కానీ విజ్డమ్ అనేది ఆ నైపుణ్యాన్ని మానవ జీవితానికి అప్లై చేసినప్పుడు ఇచ్చేటువంటి సత్ఫలితాలు ఇచ్చేటువంటి వివేకం కలిగి ఉండడాన్ని విజ్డమ్ అని చెబుతారు కవి. అందుకోసం కవి కొన్ని ఉదాహరణలతో మనకు వివరిస్తారు. అందులో మోడర్న్ మెడిసిన్ కనిపెట్టారు సైంటిస్టులు. ఇలా ఏం చేస్తారంటే ఇన్ఫాంట్ డెత్ రేట్ని తగ్గించాలి అని, చిన్నపిల్లలు చనిపోతున్నారు, దీన్ని చనిపోకుండా ఉండడం కోసం వాళ్ళు మెడిసిన్ని ఇన్వెంట్ చేశారు. అదే మెడిసిన్ ఏమైందంటే చిన్నపిల్లల డెత్ రేట్ అయితే తగ్గించింది, కానీ ఆసియా ఆఫ్రికా దేశాలలో ఏమైందంటే వాళ్ళు స్టార్వేషన్తో ఆకలితో చనిపోయేటటువంటి వ్యక్తులు ఎక్కువయ్యారు. కాబట్టి ఇది కూడా గమనించి ఉండవలసింది వాళ్ళు. ఎప్పుడైతే ఇది ఆలోచించారో అదే అట్ ది సేమ్ టైం అది కూడా ఆలోచించి ఉంటే వాళ్ళ యొక్క విజ్డమ్ అనేది ఉన్నట్లు. వాళ్ళు వితౌట్ విజ్డమ్ దే వర్క్. దట్స్ వై దే ఆర్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్, బట్ దే ఆర్ నాట్ విజ్డమ్ పీపుల్, వైజ్ పీపుల్. ఓకే, ఈ విధంగా కవి తెలియజేశారు. అదేవిధంగా ఆటం బాంబుని కనిపెట్టడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్ని ప్రూవ్ చేసుకున్నారు, స్కిల్ని ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. కానీ దాన్ని హ్యూమన్ లైఫ్కి అప్లై చేసి దాన్ని మంచి పర్పస్ కోసం ఉపయోగించినట్లయితే పర్వాలేదు, కానీ దాన్ని మిస్యూజ్ చేసినట్లయితే ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసేటువంటి వ్యవహారం అందులో ఆటం బాంబులకి ఎనర్జీకి ఉంది అని కవి చెబుతున్నాడు. ఇదే విధంగా చెబుతూ అవర్ నాలెడ్జ్ మస్ట్ బీ కన్వర్ట్ ఇంటూ విజ్డమ్. నాలెడ్జ్ అనేది ఎప్పటికీ విజ్డమ్గా కన్వర్ట్ చేయాలి, అంతేగాని వితౌట్ విజ్డమ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్. ఓకే, విజ్డమ్ లేకుండా కేవలం నాలెడ్జే ఉన్నట్లయితే అది మనకు హాని చేస్తుంది. కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎనఫ్, ఇట్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్ టు మ్యాన్ కైండ్ అని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే హెగెల్ అనేటటువంటి ఒక హిస్టోరియన్ ఉన్నారు, జర్మనీలో ఉండేటువంటి వ్యక్తి. ఆయన రాసినటువంటి చరిత్ర, హీ హ్యాడ్ గుడ్ అవేర్నెస్ అండ్ హీ హ్యాడ్ గుడ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ. హీ రోట్ వరల్డ్ హిస్టరీని ఆయన రాశారు. వరల్డ్ హిస్టరీని రాసిన తర్వాత ఆ హిస్టరీలో ఆయన ఏం రాస్తారంటే, జర్మన్స్ ఆర్ సుపీరియర్, జర్మనులు చాలా ఉన్నతమైన వ్యక్తులు, వాళ్ళు దేవర్ బార్న్ ఫార్ రూల్, వాళ్ళు పరిపాలించడం కోసమే జన్మించారు అనేటువంటి వ్యవహారాన్ని అందులో పొందుపరచడం ద్వారా ఈ జర్మనులందరికీ ఒక రకమైన మైండ్ సెట్ డెవలప్ అయింది. అదేంటంటే వాళ్ళే ప్రపంచాన్ని పరిపాలించాలనేటువంటి మైండ్ సెట్ కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా వాళ్ళు తయారయ్యి తర్వాత వాళ్ళు ప్రపంచ యుద్ధానికి కూడా కారకులయ్యారండి. ఈ విధంగా
ఈ మనుషులకి కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉంది. ఎవరికి? హెగెల్ అనేటువంటి కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉంది హిస్టరీలో. కానీ దాన్ని మాత్రం ప్రజెంట్ చేసేటటువంటి వ్యవహారంలో మోరల్ వాల్యూస్ ఏమాత్రం లేకుండా ఈ విధంగా చేశారండి. కాబట్టి కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నంత మాత్రాన అది మనకు మేలు చేయదు. దానికి విజ్డమ్ తోడైనప్పుడు మాత్రమే అది మానవులకి మేలు చేస్తుంది అని కవి ఇందులో చెబుతున్నాడు. ఇంకొకటి విజ్డమ్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ లైఫ్. మన పబ్లిక్ లైఫ్లో, ప్రైవేట్ లైఫ్లో కూడా విజ్డమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తుంది అని కవి చెబుతున్నారు. అంటే మన యొక్క పర్సనల్ ప్రెజుడిస్ని పక్కన పెట్టడం కోసం, దాన్ని వదిలేయడం కోసం, మనం ఒక వైజ్ పీపుల్గా నిలబడడం కోసం మనకు విజ్డమ్ అనేది అవసరపడుతుంది. ఎందుకంటే పర్సనల్ ప్రెజుడిస్తో ఎవరైనా ఎనిమీస్గా ఉండిపోతారు. ఈ ఎనిమీగా ఉండడం ఏంది? పర్సనల్ ప్రెజుడిస్ అనమాట. వాళ్ళ యొక్క అహంభావం అనేది వాళ్ళలో ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎనిమీస్గా ఉండిపోతారు. ఎప్పుడైతే ఈ వైజ్ పీపుల్ అనుకోండి, విజ్డమ్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు ఈ అహం అనే దాన్ని తగ్గించుకుంటారు. వాళ్ళు వివేకవంతులుగా ఉండి వాళ్ళు సరైనటువంటి సోషల్ లైఫ్ని లీడ్ చేయడం కోసం కూడా వీలవుతుంది. అందుకోసం కవి ఏమంటున్నాడు చివరిసారిగా, అవర్ స్లోగన్ మస్ట్ బి హేట్రెడ్ మస్ట్ బి అవర్ స్లోగన్. మనం ఏం చేయాలి? హేట్రెడ్, అసహ్యాన్ని, హేట్రెడ్ని మనం హేట్ చేయాలి అని చెబుతున్నారు కవి. ఓకే, ఈ విధంగా కవి నాలెడ్జ్కి, విజ్డమ్కి బాగా వ్యత్యాసాన్ని తెలియజేస్తూ మనకు వివరించడం జరిగింది. ఓకే, we will meet next class also. Okay, have a nice day.